will try to make it easy. It's probably not going to happen, but I will try. So, first of all, I want to clarify something about functional pilates. Я сначала хочу несколько пояснить ситуацию с функциональным пилатесом. And functional movement generally. И вообще по поводу функциональных движений. It's getting more and more popular now. Потому что это становится все более и более популярным сейчас. Everywhere of the world, the functional training and everything is functional. Да, все у нас сейчас функционально. It's really hard to imagine a movement. Очень сложно представить движение Being non-functional. Нефункционально. So it's really hard to understand the terminology. Then what is functional if everything is functional? Можно тяжело очень понимать, что функционально, а что нефункционально, разделять. So the fitness industry created this terminology to move a little bit away from the square movements. Фитнес-индустрия ввела этот термин для того, чтобы not to distinguish between doing like machine exercise and step aerobic and these square movements of spinning. Это такой промежуточный, это было введено, такой термин был введен именно в фитнес-индустрии. It's a movement which has kind of like restriction or more squared into a box. A box. Just a box. В общем, для коробки с использованием коробки. So now they call everything functional which is not squared into a box. So now they call everything functional which is not squared. Все. Теперь все то, что у нас во время работы не квадратное, это и есть функциональное движение. And it can go to really extreme. Это становится очень-очень серьезным. Like hammering and dragging stuff between all these functional movements, which are great. And the idea comes from history, long-term history, when we were a caveman. И термин из далекой истории пришел, и вообще идея пришла из далекой истории. So now there is this tendency of going back into the past. Но теперь это немножко уже двигается в прошлое. And they try to create movement and exercises which mimics that. И теперь уже рисуют различные движения и упражнения. But actually Pilates was one of the first modern exercise system which we could call functional. И вот именно пилатес, я считаю, первый термин, который мы могли бы назвать функциональным. Because it was not really restricted movement, it was free movement patterns we were doing. Потому что мы создаем определенные паттерны движения, свободного движения. But dance is also a functional movement. Но танец ведь тоже функциональное движение. Despite the fact that what type of dance you are doing. Зависит еще также от того, какие танцы вы танцуете. So functional movements are really using all directions, all planes of movement, the full body. Соответственно, функциональность – это движение в разных направлениях, с использованием разных движений. But what I would like to do with you on this class Что бы мне хотелось сделать с вами в этом классе, is to make you move a little bit differently as well as you do it on normal Pilates sessions. Чтобы вы задвигались несколько иначе, чем обычно в уроках пилатес. I have a background of sport coaching and professional athletes, working with professional athletes and rehabilitation and all these things. У меня есть опыт работы с профессиональными спортсменами, с атлетами. So sometimes I combine a lot of stuff from there. И иногда я добавляю какие-то вещи оттуда. So, be a client.
Итак, будучи клиентами, so try to будьте клиентами be a client for your own body. для своих собственных, вы занимаетесь. If you can, just put away your notes. Все уберите, все записи, если можете, сумки, ботинки, просто подвигайтесь. Just let your body move a little bit, free it up. And I will start to focus on some of the joints and some of the body parts. Итак, я буду останавливаться, буду переходить от сустава к суставу, к каким-то частям тела. It generally doesn't get that much focus. Обычно мы столько не фокусируем своего внимания. And then we will move into another part, which is very important and we focus on, but sometimes we forget to focus. Потом будем двигаться к другим частям, иногда мы на них фокусируемся, иногда нет. And then we will work with muscles, which is sometimes very hard to do it when you do floor sessions or mat work classes. И мы будем фокусироваться также на работе некоторых мышц, которые очень тяжело, которым тяжело работать. Because the gravity limits our way how we can use and strengthen our muscles. Потому что гравитация все-таки она направляет наши So it's мышцы. tricky sometimes. И мы работаем именно в том направлении, в котором нас притягивает. So let's start first with two joints, which is very important. Остаемся сидя на коленях, работаем с двумя суставами, которые очень важны. And I told you about this, some of you heard it, the joint chain. Если вы кто-то слышали о суставной цепи, So the wrist and the ankles. запястье и голеностопный сустав. It's two very, very important joints. Это очень два важных сустава. And they get to work on the equipment quite often, И мы их прорабатываем очень часто на оборудовании, but they don't get that much work on the floor. но мы их не прорабатываем на полу. So we'll start with this. Мы начнем с этого. One will be less painful, the other will be a little bit more painful. Одно болезнь, другое нет. Okay, so sit up. You don't have to sit up straight for now, Нам сейчас не надо сидеть ровно, because we're just going to focus on the потому ankles. что мы с вами фиксируем внимание на суставах. And all you do is just flex, Все, что and вы reach делаете, and point. сокращаете, Flex, and grab and point. So really move that ankle. двигаем голеностопным суставом. And then alternate. Then circle. Try to circle more from the ankles, less from the hip. Работайте, пожалуйста, больше от голеностопного сустава, So чем your от leg бедра. will move eventually. And then reverse the circle. И в обратную сторону. And alternating И в разные стороны. circles so our brain gets work. Одной ногой в одну сторону, другой ногой в другую сторону. If it has a leg hurt, all we can do. Можно делать здесь. And then loosen it up. So just by loosening up a little bit the ankle joint, Так. we'll allow the rest of the joints to work better. Расслабляя только хотя бы голеностопные суставы, мы расслабляем все остальные суставы, снимаем напряжение. Because restrictions here Потому что напряжение здесь will cause more limitations and works in other joints. будет сказываться на ограничении движения в других суставах. And we create restrictions, И мы с вами снимаем напряжение. especially girls wearing high heels. Мы очень часто доходим на высоких каблуках, That's a lot of и restrictions. это очень много. Мы сами создаем себе напряжение, например, ходя на каблуках. And also not walking regularly И не гуляем часто, например, on uneven surface. на неровной поверхности. It also creates restrictions. So now the ankle is done. И теперь, когда Move to the wrist. готовы, начинаем с запястья. Today our wrist movements is pretty much this. Сегодня они ограничиваются вот такими движениями. So this is the old wrist work we are getting. Это вот единственное движение, которое мы делаем в этом суставе. The computers and the Сегодняшний день. Yeah.
So there is not a lot of movement here. Но здесь не так уж и много движения. So place your palm down, but without pushing this part down. So you put the pressure on the Большая часть веса weight пальца. onto the fingers. Пальцы. Пальцы. Fingers. Пальцы. Fingers. Пальцы. И в подушку. Okay. So put the weight onto the fingers. Перенесите And вес move в the пальцы. shoulders forward with a straight arm. И прямые руки у вас остаются, вы переносите вес вперед. Move it forward and back. Назад. And then circle a little bit. Потом круговой движение. And then circle to the other side. And this is only one part of the picture. Это только одна часть картинки. Turn, Поворачиваем. place it down, Тыльной стороной ладони кладем. flat onto the floor. Всю ладонь положить, пальцы тоже прижать тыльной стороной. Then straighten out your elbow, И раскрываем стороны локтя. straight, Выпрямляем. and pull the shoulders towards you. Плечи тянем назад. Move a little bit. Yes. If you feel that means you have some limitations there. And then do a little circle. Yeah, well, there is no excuse. Нету оправданий. Ладони взяли, ладони взяли. So, I said it a lot. If a joint meant to move to certain directions, Если вы можете двигаться в разных направлениях, it has to move to that directions. если оно и должно двигаться в разных направлениях, если так создано, так должно быть. Otherwise, you will have problems. Иначе вы будете иметь A проблемы. limitation here will cause inflammations after a while. Вполне возможно, что ограничение движения в запястном суставе приведет к воспалению осевого сустава. So let's take this to the next step. Итак, следующая часть. And then you move your Перемещаете toes and fingers по пальцам, перемещаете пальцами вперед и назад, переползаете на пальцах. and then you move it around. А потом по кругу. Try to make it smooth, so those joints meant to move. Медленно сделайте, пожалуйста. Not squeeze, move. Не быстрое, но медленное движение. And the next, А следующее. Все вместе. straighten up. It is painful, I know. Это больно, он знает. It's too much painful. Move a little bit your joints. Подвигайте суставами. Stand up. And try to feel the difference in your body. Почувствуйте разницу в теле. Теперь голова не болит. What you can feel is a little bit more freer around the full body. Так, сейчас уже чувствуете больше расслабления в работе. So let's come back here. Опускайте обратно. It's important sometimes to move these joints Очень важно иногда пошевелить каждым at суставом. the beginning of the class or beginning of the session. В начале класса или в начале занятий. Because most people doesn't work. Потому что, как он уже сказал, да, люди не работают правильно и в полном объеме суставами. Breathing. Дыхание. Unless you breathe, Когда вы дышите, you won't be able to move. вы можете двигаться. So you can't really do any functional movement without breathing. Поэтому вы не можете сделать функциональное движение без дыхания. But we all have those clients who breathe in when they come into the session and breathe out when they leave the У session. нас у всех есть клиенты, которые ходят в зал, вдыхают, и уходя только выдыхают. People forget to breathe. Люди забывают дышать. So
So we will do a few movements to free up your breathing. Мы будем с вами сейчас делать несколько движений освободительных. Because especially after working 2 days hard with the muscles, you will create some tensions and blocks. Поскольку вы уже 2 дня занимаетесь достаточно интенсивно, наверняка у вас где-то зажимы So есть. reach down. Итак, пальцы на полу. If your arm is short, you can sit down and do it that way. Если у вас короткие руки, то можете сгодиться. We all have anatomical differences. And push down really hard onto the floor. Надавите очень сильно пальцем в пол, Push down very hard очень сильно. until you feel that the rib cage, the shoulders, and the shoulder blades depressing, going down into the floor. До тех пор, пока вы не почувствуете, что ребра, плечи и лопатки опускаются низко. Relax your head Расслабив шею and breathe a little bit here. и подышите. So what it does, it switches off the secondary breathing muscles and allows the rib cage to open up a little bit Мы more. выключили с вами вторичные мышцы дыхания, начиная дышать в этом положении. And relax, come forward. And take a few deep breaths in this position. Подышите в положении позу ребенка. And you will notice that there is no other place you can breathe, just to that thoracic-lateral breathing, what we emphasize. И вот сейчас вы понимаете, да, что до другой части уже не можете дышать, вы дышите грудной боковой. So it helps you open up the rib cage even more. И это помогает открывать вам еще больше ребра. Now roll up. Теперь поднимаетесь наверх. Now that your breathing is freed up a little bit, Теперь so you подышите. will breathe even more. Будете дышать So еще. reach out, Опускаем. reach out, exhale there. Вытягиваемся. Then inhale more over here to this side. Вдыхаем в левую часть. Pull yourself up. Exhale, going on to the other side. И теперь в другую сторону. And then inhale into this side of the body. Pull yourself up. And exhale, going out to the other side. And inhale up. And exhale out. And then inhale up. Stop there for a second. Остановитесь, пожалуйста. Now that you loosened up the breathing and the joint, now you're ready to stay tall. Сейчас не пустые. You are ready. Теперь вы готовы, когда мы это сделаем, теперь вы готовы вытягиваться наверх. You will be automatically taller. Вы стали уже автоматически выше. So now you only need to think of elongation. Теперь вам нужно еще подумать о вытяжении. And for the core, if you have a mini ball around, И для центра, если бы у вас был that can be мини-бол, helpful. Or just think of having a mini ball in between your thighs. представьте, что у вас между бедрами And мини-бол. just a very slight push. И You чуть-чуть. can just imagine that. Вы можете просто это представить. Чуть-чуть. By keeping this height, having that slight push on the mini ball, or just thinking having that slight push, Вытягивая себя вверх, добавляете давление сведения бедер. you will have your core activated. И тогда вы активировали кор. So now having that core activated, we can go back to move. Активировав кор, мы начинаем двигаться. And now the movement will be different, Движение уже будет другим. not longer, but more controlled. Оно будет не таким большим, но Exhale as you come out, более inhale as you come контролируемым. in, and try to keep that length and Сохраняем connection. ширину. Now as you go down, Когда exhale, and опустились rotate. вниз, ротация. And inhale as you open, come up. And exhale as you go out, and Наоборот, rotate. ротация. Inhale as you open and come up. And exhale as you rotate. Now add a little extension to this. А теперь немного вытяжения в этом. So as you come up, open it even longer and do almost like a circle with the arms. Практически как круг вы раскрываетесь еще больше Try назад. to keep both sit bones on the heel. Задача, что буграми давите в пятки. Exhale, inhale, open, exhale. One more to this side. Еще раз в эту сторону. Good. So now that the little joint's free and your breathing is free, now we are ready to move.
Вот теперь, когда ваши суставы свободны и вы дышите свободно, можем начать двигаться. So we will do a couple of movements, Мы будем делать несколько движений. which not necessarily Pilates movements, Это не обязательно упражнение пилатес. but using our Pilates principles, No, we we- can make it, В любом случае используем принципы пилатеса. like Pilates movement. But if you have to get some of the muscles working, which is not getting that easy work usually. Но некоторые мы можем мышцы достать, которые не так легко проработать. So come up to your squatting position. Вот в такую позицию. Вот так. Сидячую. If you Приседание. cannot put your heels down, it's okay. Если вы You не can. можете пятки поставить нормально, Try to pose it away there. So put your hands a little bit forward. то руки чуть вперед, Open your chest, breathe in, открывая грудную клетку, and then you push back. вытягиваясь. You don't have to straighten Не надо back выпрямлять ноги, completely. Just exhale there a little bit. чуть-чуть выпрямляя. Inhale as you open. Let the knees go wherever they want to go. And Позвольте, пусть exhale, колени идут туда, куда они хотят идти. and inhale as you open. And exhale as you lengthen out. So you lengthen out from the back of the head and from the ears, but you don't have to overstretch the hamstrings. Вы растягиваете всю заднюю поверхность, но вам не надо выпрямлять ноги. Now actually, Вообще-то, stopping here for a остановитесь, second. пожалуйста, секундочку. If you stretch too far your hamstrings in this position, Если вы очень сильно пересгибаете, растягиваете заднюю that can create поверхность, sacroiliac instability. это может повлиять на нестабильность лицево-подвздошных суставов. So don't force it unless you want to screw up with your pelvis. Не форсируйте события, иначе Just вы let it можете... elongate, and you will have that hamstring stretch, and your clients will have the hamstring stretch, even if it's slightly bent. It will be a long, open position. Даже если у вас ноги останутся согнутыми, это все равно будет раскрытое положение. Okay? So breathe in, and exhale, elongate, and relax elongation. One more breathe in, and as you exhale, take it to your roll-up. Когда поднимаемся наверх, когда вы вытянулись, And come down. Now from here, отсюда, you want to think of the sit bones, вы должны подумать о седалищных буграх, and you want to take that behind you. и вы должны уместить за себя. Like when a horse is going to drop something out of you know? Okay, so take the sit bone behind you, Назад садитесь как на стул, как будто стул позади. and then you will get to the point when you feel your glutes are working. И вы доходите до той точки, в которой вы ощущаете, что ваши ягодицы включаются. Come up from there, open a little bit, roll down, А отсюда вы раскрываетесь, закручиваетесь и возвращаетесь в положение сидя. and exhale, roll up, Выдох, подъем наверх, inhale, приседая. and take the sit bone as far as possible. Настолько далеко So you're тянете standing on the воздушное heels nearly, your foot is down, but the weight shifting to the heels, вес переносим назад, and coming up from there, наверх and rolling down, и закручиваемся вниз. and inhaling here, После. and exhaling, И опять выдыхая, rolling up, taking the sit bone behind you, ягодицы назад, седалищные бугры тоже. and rolling back down one more time, И еще раз. and then coming back up. Поднимаемся. Now stop here for a second. Останьтесь в этом положении. Elongate out with the hands, come a little bit taller, Вытягивайтесь от рук and then bending more, try to go a little bit deeper. и приседайте ниже. Elongate that, Вытягивая ноги, вытянулись, and then выпрямились. bending go more, coming a little bit deeper. Elongate that and drop the chest and roll up. Соответственно, вы потихонечку начинаете опускаться вниз, меняя положение, траекторию движения. Начинаете
and bend. Присели. Теперь параллельно полу. Вытянулись. Присели. И в нижнюю диагональ. Elongating, dropping the chest, and rolling back. And again. И опять. So push that sit bone behind you, keeping it long from the back. Седалищные дугы длинные. So lengthen up, bending a little bit deeper, lengthen, bending, going deeper, drop the chest, and roll up. Три точки направления движения. And then we can connect it with the previous one. И собираем все вместе. Вниз, упор сидя, поднимаемся вверх. Taking the sit bone behind you, Седалищные дуги назад. bend, lengthen, bend, Опускаясь все ниже. drop the chest, down, and up. Let's do it one more before we move on. So sit bone behind you, reach up, bend, reach up, bend, reach up, and drop. Now roll up. Подъем. The next might be better to do it without the mat. Следующее упражнение без мата будет лучше, наверное, делать. But if your socks slippery on the wooden floor, Если у вас скользят носки, you might want to take that off. нужно, наверное, будет их снять. Otherwise you will slip. Иначе вы растянетесь. So I said on some of the earlier class and workshops that the back chain is very, very weak Как for я уже most people today. говорила на мастер-классах и воркшопах, которые были, что задняя цепь у людей, как правило, очень слабая. And we're lacking the glute strength and function. И нам нужно включать ягодицы, прорабатывать. So this has to work a little bit that area, exactly. То есть вот в этой части мы сейчас будем работать. Okay. So it gets the hamstring, the glutes and the lower back working in a way it's supposed to work. Мы сейчас попробуем включить так мышцы задней поверхности ягодицы, нижнюю спину, как она должна работать. Because most people are tight here, Поскольку у большинства зажата задняя поверхность, weak here, слабая ягодица и поясница иногда зажата. these positions have to lengthen that and strengthen these parts. И вот эта позиция, она как раз таки направлена на то, чтобы снять напряжение с одной частью руки. Now slide one of your leg forward Итак, одна нога впереди, into a nice long speed straddle. длинная остановка стоп. You want to take this hip bone, lifting it up. Пожалуйста, правую часть, которая сзади стоящая на таз, поднимаем вверх. Keep it long. Now you want to go down in an angle. Вы будете опускаться вниз. Down, down, Ниже, ниже, до конца, and then вниз. you want to come back up. И подниматься наверх. Up long. Улыбается. And then you are going down Назад, вниз. and back up. И затем подниматься наверх. Now turn, Поворачиваемся. turn, Разворачиваем стопы. and do it to the other side. И делаем все то же You самое. want to go down В другую сторону. Опускаемся низко-низко. and come back up. И поднимаемся. And go down and come back up. Вниз. Make sure it's not a lunge. Убедитесь, что это не просто выпад. Okay. Это не такое движение. So you're gonna take it long. Это длинное движение. Сзади стоящая нога практически It has to прямая. open the front chain on one leg, Мы открываем переднюю цепь одной strengthens ноги the back chain. и укрепляем заднюю цепь другой ноги. So let the knee go Пусть as deep as possible. That's колено what уходит вперед далеко. And then rotate. И затем ротация. Down, rotate. По одному, вправо-влево.
turn facing to me. Поворачивайтесь лицом к сцене. In a straddle. To the side. Через... And the difficult part will come now. И вот мы переходим с вами к самой приятной части, самой сложной. So it's important to create, as I said, mobility in the wrist, in the ankle, also in the hip joint. И вот, как я сказал, очень важно развивать подвижность в сапястных суставах и на стопе, но и... This has to create a little mobility in one direction, but you need the other direction. Но нам нужно сейчас другое направление работы в забитых суставах. You push the knee towards the toes, Мы толкаем lifting up this, колено за пальцы, поднимаем противоположную стопу. and then you come back up. Alternating, В другую сторону. and back up. So make sure that your knee is going towards the toes. Будьте... Not inside, not outside. Обратите внимание, колено и пальцы в одном направлении. This toe is lifted. Та нога, которая свободна от веса, она пальцы подняты. Yes, it's the direction. And then try to go deeper and deeper, Ну и, соответственно, приседаем ниже и ниже во всех letting the hip open. Делай, You как want to я. go down with the hip. Пожалуйста, It's not опускайтесь behind. вниз, не наклоняйтесь. You want to go down. Obviously as deep as possible without having the knee falling in. So now turn, А теперь делаем, объединяем челюсть. Вниз, turn, вниз turn, и вправо-влево. and the other side. Продолжаем. Опускаемся в From одну the сторону, front, up to the other side, в другую сторону. up in the center, and other side. Move your legs a little bit. Подвигайте чуть-чуть своими ногами. Let's combine this into the previous. А теперь все это соединим с предыдущей. Make it a nice one. Итак, все сначала. Горские. So inhale, we're opening the chest. Раскрываем на вдохе грудную клетку. Keep it long. Exhale, На push вдохе away, roll открываем. up. Then push the seat bone behind you, Ягодицами назад. keeping it long, Вытянулись. bend, long, bend, long. Drop the chest, roll up. As you roll up, you slide one of your leg up. И ногой шаг вперед, снова. If it slides. And going down, Вниз. coming up, rotating, going down, turning to the center, going down, there to the other side. Going up, and coming up, И еще раз. going down. Opening the chest, pushing away, Итак, еще раз. Вес. Раскручиваемся наверх. pushing the seat bone behind you, Ягодицы назад. reaching that long, И bending deeper, вытягиваемся. reaching long, bending deeper, Каждый раз long, дальше. dropping the chest, rolling up, Подняться. sliding up with one leg, Скользим вперед ногой. dropping it forward, reaching long there, Вытягиваясь наверх, coming приседаем. up, rotating, turning, facing towards me, opening the knee Лицом. to the direction of the toes, Колено в одном направлении с стопой. and up. И подъем. Good. Relax a little bit your hip. Расслабляйте тазобедренные суставы. So
So these muscles, what you are using now, Эти мышцы, которые вы используете сейчас, it's generally weak for a lot of people because they don't use any of these. у большинства людей они очень слабы, как я уже сказала. It can be a warm-up sometimes. Это может быть в качестве разминки иногда. I made lots of athletes to do it as a preparation. So they come in, they do it, they warm up, and then they're ready to move. Я очень часто со спортсменами работаю именно таким образом. Они приходят, сами разминаются, разогреваются, и потом мы начинаем работать. They suffer for weeks, but then they start to gain that mobility in these joints. То есть мы с вами начинаем именно с того, что играем с мобильностью сустава. Увеличиваем, например, подвижность. Now we will look at another movement, incorporate another movement, Теперь другое движение, which is very important functional movement. которое очень важно также можно отнести в функциональное. Swimming Плавание in all fours. на 4. So this movement, Это движение, it's some of the movement we start in an early childhood age. We start this. да. Мы, вот это вот наше положение, которое первое, да, которое приходит, начинает двигаться ребенок, например. It's not something we're going to do now. Это не то, что мы сейчас... Да. Но сейчас мы не это будем делать. But it's very, very important movement. Но это очень-очень важное движение. And if a child skips it, И если ребенок не прошел вот эту фазу, когда он it will have ползает, problems in adulthood. это даст последствия ему в жизни. And then you will see some of these clients when they come in and you try to do this movement with them. И вы можете увидеть на своих клиентах, что некоторые из клиентов, они не Just могут in эту the фазу делать. basis that they won't be able to lift at the same time. Они не могут одновременно поднять одновременно руку ногу, потому что они миновали эту фазу. Because they miss this test. Because what it does, it's really important for the brain. It gets the right and left brain. Эта фаза существует для того, чтобы соединить в голове движение правостороннее и левостороннее с одноименным частью головного мозга. Yeah. И если вы в детстве, кстати, не ходили в проект, So there was a little delay. запаздывает несколько у вас пока делать еще раз. So it's very, very important. Это очень важно. Очень важно For learning also. для обучения, в процессе обучения также. For any brain function, learning, writing, counting, anything for this, it's very important to connect the right and left brains. То есть, понимаете, да, что для процесса обучения нужно, чтобы это была связь. So the swimming, beside that it does a lot of muscle work, it also gets the brain Это не только мышечное плавание, это не только мышечная работа, но и работа мозга. So, swimming, Итак, плавание. we have the alternating opposite arm, opposite leg. Разноименная рука, разноименная нога. We can take that into a three-dimensional movement. Мы можем разделить в 3 движения. So you take opposite arm, opposite leg, Мы можем сделать так. and you do a slight flexion as you get the knee and the elbow coming towards you. Затем небольшая флексия, локоть касается колена. And then you can take it to an extension. А затем вытяжение. And alternating. И наоборот. Flexion, extension. Because in life, Потому что в жизни you don't spend your life in neutral, or in flexion, or in extension. You move у вас нет статического удержания, флексия, constantly from вытяжение, flexion to нейтраль. extension Вы to все bend время to переходите rotate. из одного положения в другого, из нейтрали переходите во флексию, из флексии переходите в экстенсию, вытяжение и так далее. Вы не живете в одном положении. And yes, we build it up over time. Да, мы это стараемся построить все время. So we teach them how to do this in a controlled way, how to do the flexion properly, how to do the extension, the rotation. Соответственно, своих клиентов мы их обучаем, как правильно с точки зрения биомеханики, безопасности двигаться.
And you cannot skip that part, otherwise they won't retrain their body. И мы не можем пропустить эту часть, если они хотят переучить свое тело. But just like you did it with the other guys on some of the equipment, you need to get it into a bigger movement pattern to reintegrate this learning. И как мы это уже делали на оборудовании с ребятами, да, нам нужно сделать огромное движение, чтобы перепрограммировать паттерн, имеющийся у человека. Swimming is really good for Привычку this. двигаться. So, come with me. Давайте вместе. So you do opposite arm, opposite leg. So you maintain a neutral position. Вы предполагаете в нейтральном положении, And you bring the knees and elbows and you do a slight control but long flexion. Вы делаете флексию, но очень длинную, And you take it to a long controlled extension. а затем контролируемое протяжение. Watch out, you want to kick someone. And Не убейте кого-то. then do it with the other one. А затем другой рукой, ногой. Флексия есть, но очень маленькая. And extension. Now we have the rotation. А теперь с ротацией. So neutral, Нейтраль. flexion, rotation, Закрутились. rotation of the thoracic, В грудном отделе скрутились. extension, Движение. rotation. And then back to neutral. So neutral, Нейтраль. flexion, rotation, going into an extension, rotation with the thoracic, not with the pelvis, that stays stable, and then back to neutral. So slide, keeping the neutral, Постарайтесь начать в нейтрале, coming into a flexion, rotation, закручиваясь. going into an extension, rotation with the thoracic only, pelvis here, Таз неподвижен, только в грудном back скручивается. to neutral, and then with Нейтраль. the И опять другая сторона. flexion, Скручивание, extension, вытяжение back to neutral. и нейтраль. So now your body is moving into all kind of directions. Теперь ваше тело двигается во всех направлениях, во всех типах. And it's a really good preparation Это очень хорошая подготовка for doing к работе. some of these movements, which is in a bigger scale. Когда Sometimes tomorrow, for example. All right. We end on one more Итак, дальше. before we put it together. Push up. Добавляем сюда отжимания. I know you are tired. Я знаю, вы все устали. At least try to do one Попробуйте хотя бы разок сделать. with a full body, Полностью включаясь в процесс. and then you can go back to do it on the knees. А затем можете сделать на коленях. То есть сначала стоя No, not the two целиком, fingers. на полпальца. No, with the full body extended. То есть без колен сначала. Because the push-up is again a very important movement. Потому что пушап это тоже очень важное движение. But when you do the push-up, Когда вы делаете пушап, just like we did it, come here, sorry, not this. So just like we did at the beginning, so you spread the fingers то есть мы с вами расправляем пальцы and you put the body weight. и вес переносим на пальцы. That actually avoids a lot of the problems or pains they are complaining. И это как раз таки снимает вот ту большую часть напряжения в суставе, и на которую жалуются, как правило. Also this at the beginning helps to take care of that. Но надо обязательно размять это. Okay. So you distribute the ring, and then when you do the push, Вы делаете отжимания. try to think of pushing with the full body, not with the arms. Попробуйте сделать отжимания не руками, а всем телом. So try to think as the chest, the rib cage is one unit and you want to push that away from the floor. Соответственно, подумайте,
кажется, что руки, грудная клетка и все остальное ваше тело это одно целое. Вы отталкиваете себя от пола. So the push-up not going to be like this, it's going to be like this. То есть пушап не такой, а такой. So the full chest is working with the ribcage. Вся грудная клетка включается в работу. Because that's when it activates all the muscles Все активируется сразу же. Все it needs мышцы. to work in the push-up. Right? So spread the fingers. Расправьте пальцы. So the first do it on the knees so we can practice the chest. Сначала And then we will делайте do на it with the коленях. full body. Сначала делайте на коленях. So you take the full body down Вы опускаете все тело вниз. and think of you have to push away a heavy truck and you want to come up that way. So you're pushing the full chest rib cage back up. И вы потихоньку также опускаете сначала все вместе вниз. So you're dropping the full body and the full chest rib cage with the head and the pelvis. То есть вы ощущаете движение всего тела So you really вниз. want to push it away from the ground. И потом вы все ощущаете, и голову, и грудную клетку, и Now, the original push-up оригинальный пушап was there, с пальцами. which is doing just exactly what we were doing at the beginning, Это вот то, что мы делали с вами в начале. getting those joints moving and working. Заставляя вот эти вот суставы работать. So we at the home. Мы уже готовы к этому. At least let's try to do one. Давайте попробуем сделать как минимум Come on. раз. And you push all the Перетягиваем. way there, lowering, pushing and then curling back with those joints. Перекатываясь по пальцам. Okay? So push and curl the toes all the way Откручивая пальцы, and перекатывая, bring перекатывая. back. Yeah. It's like yoga, but as far as I know, Это как будто в йоге, но насколько я знаю, but I wasn't working with Joseph Pilates. я не работала с пилатес. As far as I know, this was the full push-up. Ну, это вот был такой оригинальный пушап. So that was going all the way up to the front, То есть вы перетаскиваете себя вперед и затем назад, getting the full work заставляя работать for целиком. the ankles. So now, А теперь все соединяем. we've been taking some breaks so you can recover. Сейчас все Please, you восстановится. will be able to do it once or twice. Make it a nice long movement, because that's when you will get lots of different directions to work. Итак, попробуйте сделать движение. Все вместе соединяем. So breathe in. Exhale. Don't force it, just let it happen, the movement. Не форсируйте движение, постарайтесь просто отпустить, пусть получится так, как получится. Taking the sit bone behind you, Ягодицы далеко назад, and lengthening up, вытягиваясь. bending, coming deeper, lengthening up, bending, coming deeper, lengthening up, dropping the chest, holding up, Поднимаемся taking наверх. one of the legs, sliding if it slides forward, Нога вперед, going down, reaching long, opening the опускаемся body, вниз. coming up, turning to the other side, down, turning facing to the center, opening it up to the side, and up to the other side, В другую сторону. coming back up into the center, rolling down, Закручиваемся, going опускаемся. back into your push-up, Push-up. all position, sorry, Плавание сначала. lengthening, the flexion, rotation, extension, rotation, Вытягиваемся, опускаем, меняем. and then with the other side, Закрутились, flexion, rotation, but control those movements, extension, rotation, put it down, and then going into the push-up, и теперь отжимаем. moving forward, lowering the body, pushing it up, pulling back,
возвращаемся. Back to the start. И возвращаемся в начальную положение. Let's do it one more time and we will add on one little extra. Давайте еще раз это сделаем. Good. So, Завтра уже не сможете повторить. Завтрашний день не все. so inhale, and just one more thing. So just like we did at the beginning with the breathing, Как вы делали в начале дыхания. just think of having that little length in the spine. Думайте, почувствуйте вытяжение спины. And remembering just a slight contraction, И только маленькое напряжение. it gives you all the core activation you needed. Вы получите активацию мышц кора. The rest, try to let it happen. И просто отпустите движение. So, your body should be able to do it by now because you've tried it. So let it happen, let it move. Don't force the movement. Не форсируйте движение. Постарайтесь просто отпустить движение. Вы уже готовы. Мы повторили по несколько раз каждое положение. Breathe in. Exhale. Roll up. Take the sit bone far behind you. Приседая, Lengthen вытягивая. up. Bending deeper. Приседая ниже. Lengthening up. Bending Еще deeper. ниже. Lengthening. Dropping the chest. Rolling up. Sliding up. Lowering your body but lengthening up at the same time. Опускаясь вниз, но вытягиваясь наверх. Rotating up to the other side. Lowering, lengthening at the same time. Now turn. And as you go out to the side, flex a little bit here. Breathe in. And exhale out to the other side. Breathe in. And roll down. And down to kneeling position. Letting a flexion rotation, opening the chest into an extension rotation. Back to neutral, reaching up, Забывайте flexion возвращаться в rotation, игра. extension rotation, back to all four, reaching up. Отжимания. Then moving those little joints, dropping the chest, moving up, and then moving back. Well done, you've done it, or you will recording it. Так, хорошо. Okay, so what we just did, we were moving the body Только что мы с вами подвигали все тело into lots of different directions, в совершенно разных направлениях. using lots of different muscles. Использовали разные мышцы. Almost all the muscles, Практически все. obviously not necessarily all, but a lot of muscles. Много. Всех мышц много. So if you really talk about functionality, it could be a functional class when you move all the muscles into all kinds of directions. Соответственно, если уж мы с вами говорим о функциональности, то именно это мы называем функциональность. Движение своим телом в разных направлениях, с разными включением разных групп мышц. But this was also the idea of the original Pilates concept. Ну вот это и была оригинальная идея пилатеса, концепция пилатеса. Sometimes you move away a little bit from that direction, we return, we move away, we Иногда return. развитие пилатеса происходит сначала в сторону от этой концепции, потом опять возвращается, потом опять в сторону уходит. But it's good to get to that direction with your clients, even in a smaller scale. Но вы должны постараться сохранить вот это вот направление в работе со своими клиентами, даже если вы используете только маленькие кусочки. And it doesn't really matter whether you do floor sessions with them or equipment sessions, И это не важно, где вы с ними занимаетесь, на полу или наоборот, с or помощью combining both. или используете то и другое. The idea of, even if it's in a controlled way, just at the beginning of their learning scale, Даже если это beginning of their, so even if they are beginning of their developmental process. даже если они только в начале движения вперед, это тоже можно делать. Introduce it in a small scale, Познакомьте их в маленьких количествах вот с
такими вариациями. So they will feel when they leave the Pilates session that they got really a full body all around work. We move them. И тогда после уроков они будут чувствовать, что они двигались, что тело их двигалось в разных направлениях. Because yes, we need to teach them how to do it, but we need to move them. Конечно, Teach them, move them. нам нужно учить их, как делать, но в то же время нам нужно их двигать, заставлять, чтобы они двигались. It's very, very important that today more than ever before, Потому что очень-очень важно, people want to move. о чем мы говорим, люди хотят двигаться. So they came to your class, to your session to move. Они приходят на ваш класс, чтобы начать двигаться. And they are impatient, so they want to move today, not tomorrow, not the next week, not the month after. И они, может быть, имеете терпение, они могут начать не сейчас двигаться, а чуть позже. So it's a lot more difficult for us as a teacher to giving it to them and to teaching it for them. Giving and teaching, and balancing on this side. Очень сложно сохранить этот баланс, давать им какую-то информацию, учить их, и опять, да, очень тяжело баланс этот сохранить. Try to balance with them. Движение, обучение, движение, обучение. And there we have a more joyful. И тогда у вас будет более продуктивная работа. So thank you very much. Спасибо. Thank you for your hard effort of being here all weekend. It's hard. Вы весь уикенд здесь. And keep it up for another hour or so. What's left from this weekend? 2 hours. И оставайтесь еще на 2 часа, когда остаетесь. Might be able to grab some little extra information. Может быть, вы что-то новое увидите, You have. что вам поможет. Thank you. Thank you.